নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। তো আজকে আমি খেতে চলেছি ভাত, রয়েছে এখানে ছোট মাছের চচ্চড়ি, আর রয়েছে মাটন হেড কারি। এর মধ্যে মাটনও কিছু রয়েছে। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না কিন্তু। তো শুরু করা যাক। আজকে মা একদম লাল লাল করে মাটন হেড কারিটা করেছে, আর এর মধ্যে খাসির মাংস কিছু রয়েছে। দারুণ লাগে, লাল লাল করে বেশ করেছে। আর এখানে লেবু নিয়ে নিয়েছি। প্রথমে ছোট মাছের চচ্চড়িটা দিয়েই খাই। লঙ্কাগুলো তেমন ঝাল নেই। আর মা আজকে এই মাটনটা বেশ কষা কষা করে করেছে, বেশি ঝোল রাখেনি। দেখো তেল ছাড়ছে, দেখাই যাচ্ছে লাল লাল তেল। মায়ের সাথে তো এখন মাঝে মধ্যেই চ্যালেঞ্জ ভিডিও করছি, তো এবার আমার একটু একা বসি। এটা আমাদের বাড়ির গাছের লেবু, দারুণ টেস্ট লেবুটার। দারুণ হয়েছে খেতে।
আর খাসির মাথায় দেবে কুচো কুচো হাড় থাকে, ওগুলো বেছে বেছে খেতে হয়, নাহলে যা ধার হয় জিভ কেটে যেতে পারে। আর এইসব খাবার কলা পাতায় খেতে একদম অমৃত লাগে। বেশ দারুণ আজকে তেল ছেড়েছে। আজ কষা কষা করেছে তো ওই জন্য ঝোলটা অতটা নেই।
বেশ ছোট ছোট হাড় রয়েছে, কুচি। আজ একটু আস্তে ধীরেই খেলাম, রোজ তো তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই। তাড়াতাড়ি বলতে মানে একটু ফাস্ট খাই, আজকে একটু স্লো খেলাম। কারণ খাওয়াটা এত সুন্দর হয়েছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে মজা নিয়ে খেতে পারবো না। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দেবে, আর কমেন্টে জানিও ভিডিওটা কেমন লাগলো। তো টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও নিয়ে।